Sé que si estás viviendo con diabetes, hipertensión o estás intentando bajar de peso, cada día puedes tener como una lucha silenciosa contra tu propio cuerpo. Y es muy probable que ya hayas escuchado muchos consejos, muchos métodos, pero no todos realmente funcionan. Hoy quiero compartir contigo algo extremadamente simple, económico, pero con una base científica clara: el vinagre, especialmente el vinagre de manzana. No es un milagro, pero si entiende bien y usa correctamente, puede generar cambios significativos en el control del azúcar en sangre y en la mejora de la salud general. Quédate hasta el final del video, porque te explicar claramente el mecanismo y la forma segura de usarlo. Y no olvides suscribirte al canal para no perder los próximos conocimientos importantes. Quiero que entiendas algo antes de profundizar. Lo que comparto aquí no es un consejo popular ni una simple experiencia personal, sino que está basado en estudios científicos rigurosos. En algunos estudios clínicos, se han realizado pruebas tanto en personas sanas como en personas con diabetes tipo 2, para evaluar el efecto del vinagre sobre el nivel de azúcar en sangre después de comer. Los resultados muestran que con solo unos 10 gramos de vinagre, equivalent a aproximadamente 2 cucharadas, especialmente vinagre de manzana con una acidez de alrededor del 5%. Se puede reducir el nivel de glucosa postprandial entre un 20% y un 30% en comparación con el grupo que no lo utiliza. Lo importante es que estos estudios fueron diseñados como ensayos cruzados, lo que significa que el mismo grupo de personas fue comparado en dos condiciones, con consumo de vinagre y sin consumo de vinagre. Esto ayuda a eliminar muchos factores de confusión y hace que los resultados sean más confiables. Cuando no se utiliza vinagre, el nivel de azúcar en sangre después de comer suele aumentar rápidamente y alcanzar valores altos. Pero cuando se utiliza vinagre, este aumento se controla de manera evidente, evitando picos bruscos. Desde mi punto de vista, este es un aspecto extremadamente importante. Porque en el manejo de la diabetes, el problema no es solo el nivel promedio de glucosa en sangre, sino también los picos después de las comidas. Son precisamente estos picos los que dañan los vasos sanguíneos, los nervios y muchos otros órganos. Y el hecho de que un ingrediente tan simple como el vinagre pueda influir directamente en este proceso es algo realmente notable. Por eso, no llamo el vinagre un remedio milagroso. Pero claramente, tampoco es un rumor sin fundamento. Es una herramienta con base científica que puede ayudar a controlar la glucosa en sangre si se utiliza correctamente y se combina con un estilo de vida adecuado. Ahora, voy a explicar el mecanismo más importante detrás del efecto del vinagre. Y este es también la clave para entender por qué algo tan simple puede influir en la glucosa. Se trata de su capacidad para ralentizar el vaciamiento gástrico. Normalmente, cuando comes, los alimentos entran en el estómago y comienzan a ser procesados por los ácidos y las enzimas digestivas. Este proceso necesita tiempo para que los alimentos sean descompuestos químicamente antes de pasar al intestino delgado para su absorción. Sin embargo, si tu estómago no tiene suficiente acidez, o si consumes alimentos que se digieren demasiado rápido como los carbohidratos refinados o el azúcar, los alimentos salen del estómago demasiado pronto. En ese momento, el intestino delgado tiene que manejar una gran cantidad de nutrientes que no han sido completamente descompuestos, lo que provoca hinchazón, gases, mala digestión y, especialmente, una absorción muy rápida de glucosa en la sangre. Aquí es donde el vinagre desempeña su papel. Cuando añades vinagre, una fuente natural de ácido, a tu comida, ayuda a aumentar la acidez en el estómago. Esto permite que el proceso digestivo se lleve a cabo de manera más adecuada. Los alimentos permanecen más tiempo en el estómago y se
descomponen mejor antes de pasar al intestino. Y cuando este proceso se vuelve más lento, la absorción de glucosa en la sangre también ocurre de forma más gradual, evitando los peligrosos picos. Suelo explicarlo de forma sencilla. Si los alimentos llegan al intestino como una corriente de agua rápida, la glucosa en sangre subirá como una inundación. Pero si ese flujo es irregular, lento y constante, el cuerpo tiene tiempo suficiente para procesarlo sin sobrecargar el páncreas. Además, cuando los alimentos se digieren mejor en el estómago, el intestino delgado solo necesita encargarse de la absorción sin tener que asumir también el trabajo de procesamiento. Esto ayuda a reducir molestias después de comer como hinchazón, eructos o sensación de pesadez. Muchas personas que han utilizado el vinagre de forma adecuada han reportado cenas más ligeras, con mejor digestión y con menos problemas intestinales. Desde mi perspectiva profesional, esto representa un doble beneficio. Mejora la digestión y al mismo tiempo ayuda a controlar la glucosa en sangre. Y lo más importante es que todo comienza a ralentizar un proceso que parece muy normal, el vaciamiento gástrico. Existe un fenómeno que creo que muchas personas experimentan pero no comprenden bien. Porque al despertarse por la mañana, a pesar de no haber comido durante toda la noche, el nivel de azúcar en sangre sigue siendo alto. Muchas personas incluso se preocupan y piensan que han hecho algo mal, pero en realidad, esto es un mecanismo fisiológico conocido como el fenómeno del amanecer. Durante la noche, mientras duermes, el cuerpo no necesita mucha energía, por lo que la glucosa en sangre tiende a disminuir ligeramente. Sin embargo, al acercarse la mañana, el cuerpo comienza a prepararse para despertarse. En ese momento, hormonas como el cortisol y la hormona del crecimiento se liberan, enviando señales al hígado para que libere glucosa en la sangre, asegurando que tengas suficiente energía para comenzar el día. En una persona sana, el páncreas libera insulina en el momento adecuado para controlar esta glucosa y mantenerla estable. Pero en las personas con diabetes, especialmente tipo 2, el páncreas suele no funcionar de manera eficiente. Como resultado, la glucosa liberada no se controla adecuadamente, lo que provoca niveles elevados de azúcar en sangre por la mañana, a veces alcanzando cifras preocupantes. Y aquí es donde el vinagre puede desempeñar un papel de apoyo muy importante. Algunos estudios han demostrado que el consumo de vinagre por la noche, especialmente en la última comida del día, puede ayudar a reducir la glucosa en ayunas a la mañana siguiente. El mecanismo sigue estando relacionado con la ralentización de la digestión y la mejora de la sensibilidad a la insulina, pero su efecto se prolonga durante la noche, ayudando al cuerpo a controlar mejor el aumento de glucosa causado por las hormonas matutinas. Suelo decirles a mis pacientes que si solo miran el número de glucosa por la mañana sin entender el mecanismo detrás, y es muy fácil caer en la preocupación o hacer ajustes incorrectos. Pero cuando entiendes que el cuerpo funciona siguiendo un ritmo biológico natural, y que puedes influir suavemente en ese proceso con herramientas simples como el vinagre, entonces tendrás mucho más control sobre tu salud. Especialmente en las personas con diabetes tipo 2, el control de la glucosa en ayunas es un factor muy importante en el tratamiento a largo plazo. Y si un pequeño cambio en la cena puede marcar una diferencia a la mañana siguiente, y es algo que, en mi opinión, deberías considerar aplicar seriamente. Uno de los problemas más peligrosos que suelo observar en pacientes con diabetes no es el nivel promedio de glucosa, sino los picos después de las comidas. Cuando consumes alimentos ricos en carbohidratos refinados, azúcares o productos ultraprocesados, la glucosa entra rápidamente en la sangre y genera un aumento muy brusco. El nivel de azúcar puede elevarse en poco tiempo,
Y esto es precisamente lo que causa un daño silencioso en los vasos sanguíneos, los nervios y órganos importantes. Cuando la glucosa aumenta de forma repentina, el páncreas se ve obligado a responder liberando una gran cantidad de insulina para reducirla. Si esta situación se repite con frecuencia, el páncreas acaba sobrecargándose y debilitándose. Este es uno de los mecanismos que conducen a la resistencia a la insulina y la progresión de la diabetes con el tiempo. Ahora volvemos al papel del vinagre. Como expliqué anteriormente, el vinagre ayuda a ralentizar el vaciamiento gástrico. Esto significa que la glucosa no es absorbida de forma masiva y inmediata en la sangre, sino que entra de manera gradual y constante. Como resultado, la glucosa después de las comidas deja de dispersarse y forma una cava más plana y estable. Quiero que imagines esto como dos gráficos. En una persona que no utiliza vinagre y consume alimentos con alto índice glucémico, la glucosa sube bruscamente y luego sigue rápidamente. Estas fluctuaciones no solo provocan fatiga, sino que también estimulan el hambre de nuevo en poco tiempo. En cambio, con el apoyo del vinagre, la glucosa aumenta más lentamente, alcanza un nivel más bajo y desciende de forma gradual. El cuerpo no sufre un choque por el azúcar, y además te sentirá saciado por más tiempo. Y no solo se trata de eso. La reducción de los picos de glucosa también tiene un impacto directo en los niveles de triglicéridos en la sangre. Cuando consumes demasiada azúcar y el cuerpo no puede utilizarla completamente, el exceso se transforma en triglicéridos, un tipo de grasa en la sangre. Si esta situación se mantiene en el tiempo, los triglicéridos se acumulan y pueden provocar diversos problemas, incluido el hígado graso. He visto casos en los que, solo unas horas después de una comida rica en azúcares y grasas, la sangre ya se vuelve turbia debido al aumento elevado de triglicéridos. Este es un signo muy claro de que el cuerpo está sobrecargado. Y si esta situación continúa, el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta considerablemente. Por eso, cuando el vinagre ayuda a ralentizar la absorción de glucosa, no solo contribuye a controlar el azúcar en sangre, sino que también reduce indirectamente la formación de triglicéridos, protege el hígado y disminuye el riesgo cardiovascular. Se trata de una cadena de beneficios interconectados que comienza con un pequeño cambio en la forma en que tu cuerpo digiere los alimentos. Desde mi punto de vista, así puedes controlar los picos de glucosa después de las comidas, y has recorrido la mitad del camino en el manejo de la diabetes. Y el vinagre, si se utiliza correctamente, puede ser una herramienta simple pero muy útil en ese preciso. Además de ralentizar la absorción del azúcar, el vinagre tiene otro efecto muy importante que quiero que comprendas bien: su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina. Este es un factor clave en el control de la diabetes, especialmente en la diabetes tipo 2. Normalmente, cuando comes, la glucosa entra en la sangre y el páncreas libera insulina para abrir la puerta y permitir que la glucosa entre en las células, especialmente en las células musculares, donde se utiliza para producir energía. Sin embargo, en las personas con resistencia a la insulina, las células ya no responden adecuadamente. Aunque la insulina se sigue produciendo, la puerta no se abre de manera eficiente, lo que provoca que la glucosa permanezca en la sangre y eleve los niveles de azúcar. Lo interesante es que los estudios han demostrado que el vinagre puede ayudar a mejorar este proceso. En presencia de vinagre, la capacidad de las células musculares para absorber glucosa aumenta. En otras palabras, el vinagre ayuda a que las células musculares abran la puerta más fácilmente para recibir la glucosa, incluso cuando la cantidad de insulina no es elevada. Suelo explicarlo con una imagen sencilla.
Imagina que el páncreas es una persona que intenta enviar leves, insulina, para abrir la puerta y permitir que la glucosa entre en las células. Si la cerradura está atascada, resistencia a la insulina. Tener muchas leyes no resuelve el problema. Pero cuando interviene el vinagre, es como si lubricaras la cerradura, ayudando a que funcione con mayor fluidez. El resultado es que la glucosa entra en las células de forma más eficiente y el nivel de azúcar en sangre disminuye. Esto aporta dos beneficios muy importantes. Primero, ayuda a reducir directamente la glucosa en la sangre. Segundo, disminuye la carga sobre el páncreas, ya que no necesita producir grandes cantidades de insulina para lograr el mismo efecto. A largo plazo, esto puede ayudar a proteger la función pancreática y ralentizar la progresión de la enfermedad. Desde mi punto de vista, este es un mecanismo extremadamente valioso porque no solo trata la consecuencia, la glucosa elevada, sino que actúa sobre la causa raíz, la resistencia a la insulina. Y cuando combinas este efecto con la ralentización de la absorción de glucosa que mencioné antes, verás que el vinagre actúa en ambos extremos del problema. Reduce la cantidad de azúcar que entra en la sangre y, al mismo tiempo, mejora la capacidad del cuerpo para procesarla. Por eso, en algunas guías de tratamiento modernas, se empieza a destacar el papel de las intervenciones no farmacológicas, incluyendo la alimentación, el ejercicio y también factores simples como el vinagre. No se trata de sustituir completamente los medicamentos, sino de ayudar al cuerpo a funcionar de manera más eficiente y natural. Y si lo observas correctamente, verás que no es una solución complicada, sino un enfoque muy lógico basado en la fisiología del cuerpo. Una pregunta que recibo con frecuencia es, si no tengo diabetes, ¿el uso de vinagre puede hacer que mi nivel de azúcar vaya demasiado? Esta es una preocupación muy razonable, y quiero responder con claridad. En personas sanas, el vinagre no provoca una hipoglucemia peligrosa. Los estudios muestran que cuando personas sin diabetes consumen vinagre durante las comidas, el nivel de glucosa después de comer no cambia de manera significativa y siguen una dieta equilibrada. Esto significa que el vinagre no provoca una caída anormal del azúcar. Más bien, su efecto se hace más evidente en situaciones donde la glucosa tiende a elevarse, como en personas con prediabetes o diabetes. Sin embargo, eso no significa que el vinagre no aporte beneficios a las personas sanas. De hecho, muchas personas lo utilizan para apoyar la digestión, especialmente aquellas que suelen experimentar hinchazón, indigestión o reflujo leaf. Cuando se usa correctamente, el vinagre puede ayudar a aumentar la acidez en el estómago, facilitando la descomposición de los alimentos y reduciendo la sensación de pesadez después de comer. Además, otro beneficio que observo con frecuencia en muchas personas es la sensación de saciedad prolongada. Cuando el vaciamiento gástrico se ralentiza, es menos probable que sientas la necesidad de picar entre comidas, lo que favorece el control del peso de forma natural. Desde mi perspectiva, el vinagre es una herramienta simple pero versátil. No está destinado únicamente a personas enfermas, sino que también puede formar parte de un estilo de vida saludable en personas sanas. Lo importante es comprender su propósito y utilizarlo correctamente, en lugar de esperar un efecto milagroso. En este punto, probablemente te hagas una pregunta muy práctica. Si el vinagre es tan beneficioso, ¿cómo debería usarse para que sea efectivo y seguro? Esta es una parte a la que quiero que prestes especial atención, porque usarlo correctamente aporta beneficios, pero usarlo mal puede causar molestias en el estómago. Según los estudios y la experiencia clínica, la dosis más común es de aproximadamente 1 a 2 cucharadas de vinagre diluidas en agua. No debes consumir vinagre puro directamente, ya que su alta acidez puede irritar la mucosa de la boca, el esófago y el estómago.
Dolorlo no solo protege el sistema digestivo, sino que también hace que su consumo sea más agradable. El momento de uso también es muy importante. Siempre recomiendo consumir el vinagre después de las comidas, cuando ya hay alimentos en el estómago. Esto permite que el vinagre cumpla su función de apoyar la digestión y ralentizar la absorción del azúcar, al mismo tiempo que evita la sensación de ardor o irritación que pueda aparecer si tomas con el estómago vacío. Puedes dividirlo en 2 o 3 veces al día, según el número de comidas principales. Algunos estudios indican que la cantidad total de vinagre puede llegar hasta unas 6 cucharadas al día, repartidas entre las comidas. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es necesario llegar a ese máximo. Lo más importante es la constancia y que se adapte bien a tu cuerpo. Además, puede ser flexible en la forma de prepararlo. Algunas personas prefieren diluirlo en agua tibia, mientras que otras lo encuentran más fácil de tomar mezclado con agua con gas suave. Esto depende completamente de tus preferencias personales, siempre que mantengas el principio de diluirlo. No obstante, hay algunos casos en los que debes evitar el uso de vinagre. Si padeces úlceras gástricas, gastritis severa o estás en tratamiento por problemas relacionados con la mucosa del estómago, el vinagre puede empeorar la situación. En estos casos, es recomendable consultar con un médico antes de utilizarlo. En resumen, el vinagre no es difícil de usar, pero debe emplearse correctamente. Cuando comprendes la dosis, el momento adecuado y las precauciones necesarias, puedes aprovechar al máximo sus beneficios sin causar daño al organismo. Antes de terminar, quiero que tengas una visión realista y equilibrada sobre el papel del vinagre en el control de la glucosa. El vinagre no es una solución que sustituya completamente a los medicamentos en un estilo de vida saludable. Según lo que hemos analizado, su efecto puede oscilar aproximadamente entre un 20% y un 40%. Esto significa que puede ser un gran apoyo, pero no puede cargar contigo. El problema es el resto de tu estilo de vida no se ajusta. He visto muchos casos en los que los pacientes esperan que simplemente añadiendo un elemento como el vinagre pueden seguir manteniendo una dieta alta en azúcares, carbohidratos refinados o alimentos ultraprocesados. Pero la realidad es que no existe un atajo así. Si sigues consumiendo alimentos que elevan rápidamente la glucosa, cualquier herramienta de apoyo tendrá un efecto limitado. Lo que realmente marca la diferencia es la combinación. Cuando reduces el azúcar añadido, limitas los alimentos procesados y los sustituyes por fuentes ricas en fibra como legumbres, semillas y verduras, y estás ralentizando de forma natural la absorción de glucosa. Cuando añades actividad física, especialmente ejercicios que aumentan la masa muscular, el cuerpo utiliza la glucosa de manera más eficiente. Y cuando el vinagre se incorpora como un elemento de apoyo, todos estos factores actúan en conjunto. En mi práctica, he visto personas que han podido reducir la dosis de sus medicamentos, incluso dejar de tomarlos, cuando realizan cambios integrales en su estilo de vida y aplican correctamente estos principios. Sin embargo, también hay casos en los que el páncreas ya está demasiado debilitado y el uso de medicación sigue siendo necesario. Lo importante no es si utilizas medicamentos o no, sino si sientes que tu cuerpo está más sano, más estable y mejor controlado. Siempre enfatizo que el objetivo final no es depender de un producto, un alimento o una pastilla, sino construir una base de salud sostenible. El vinagre puede ser una parte de ese camino, pero son tus decisiones diarias las que realmente marcan la diferencia.